Hi everyone, welcome to SUK Simple English YouTube channel. අද දවසේදී අපි කතා කරන්නේ එදිනෙදා කතාබහට අවශ්‍ය කරන සරල වාක්‍ය 30ක් සම්බන්ධව. SUK Simple English YouTube channel එකේ මේ දක්වා සාකච්ඡා කරලා තියෙන පාඩම් ආශ්‍රයෙන් තමයි මේ සරල වාක්‍ය 30 ඔයාට කියලා දෙන්නේ. සුපුරුදු විදියටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳෙන ඔයාට මේ සියල්ලම හොඳින් ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. අවශ්‍ය කරන දේක් තියෙනවා නම් ලියා ගන්න අමතක කරන්න එපා. මම දැන් ගෙදර යා යුතුයි. I should go home now. I should go home now. අපි දැන්ම එහෙ යා යුතුමයි. දැන්මම කියන අර්ථය ගැනීම සඳහා අපි පාවිච්චි කරනවා just now. We must go there just now. එයාලා හෙට මෙහි ඒවි. They will come here tomorrow. They will come here tomorrow. අද හවස වහිවි. It will rain this evening. It will rain this evening. තාත්තා අද රෑ ඒවි. Father will come tonight. Father will come tonight. තාත්තා අද රෑට ඒවිද? Will father come tonight? Will father come tonight? වහිද? Will it rain? Will it rain? ඔයා සනීපෙන්ද? Are you well? Are you okay? Are you fine? වැනි යෙදුම් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. Are you well? ඔයා සනීපෙන්ද? ඇය ගෙදරද? Is she at home? Is she at home? ඔයා දැන් බිසිද? කාර්යබහුලද? Are you busy now? Are you busy now? ඔයාට දැන් සන්තෝෂයිද? සතුටුයිද? Are you happy now? ඔයාට මහන්සිද? Are you tired? Are you tired? ඔයාට එහෙම නැත්නම් ඔයාලට බඩගිනීද? Are you hungry? Are you hungry? ඇයට අසනීපද? Is she ill? Is she ill? ඔහු විවාහකයිද? Is he married? Is he married? ඔයාට නිදිමතයිද? නිදිමතයි කියන්නේ අපි කියන්නේ sleepy. sleep නිදිනවා. ඒකට y එකතු කරපුවාම sleepy නිදිමතයි. Are you sleepy? ඔයාට නිදිමතයිද? Are you sleepy? ඔයාට නිදිමත නැද්ද? Aren't you sleepy? Aren't you sleepy? ඔයාට දුක නැද්ද? Aren't you sad? Aren't you sad? මම ප්‍රමාදයිද? මම පරක්කුද? Am I late? Am I late? මට සීතලයි. I'm cold. I'm cold. මට ඒක කරන්න පුළුවන්. I can do it. I can do it. මට ඒක කරන්න බෑ. I can't do it. I can't do it. ඔයාට මේක කරන්න පුළුවන්ද? Can you do this? Can you do this? ඔයාට මේක කරන්න බැරිද? Can't you do this? Can't you do this? ඇයට රසට උයන්න පුළුවන්. She can cook tastily. Tasty කියන්නේ රසවත්. Tastily කියන්නේ රසවත් ආකාරයට රහට. She can cook tastily. ක්‍රියා විශේෂණය. අපි ඒකට කියනවා adverb එක තමයි මෙතන යොදාගෙන තියෙන්නේ. She can cook tastily. ඇයට රසට උයන්න පුළුවන්. ඇයට දිනන්න බැරි වුණා. She couldn't win. She couldn't win. අපිට ඒක කරන්න බැරි වුණා. We couldn't do it. Or else you can say we couldn't do that. ඔයාට ඒක හොයාගන්න පුළුවන් වුණාද? Could you find it? Could you find it? ඔයාට දිනන්න පුළුවන් වේවි. You will be able to win. You'll be able to win. ඔයාට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න හැකි වේවි. You'll be able to speak in English. You'll be able to speak in English. You will කෙටි වුණාම you'll. මෙන්න මේ වාගේ සරල වාක්‍ය ටිකක් මේ දවස්වල අපි කතා කරමු. හේතුව ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ දැනුම යලි මතක් කර ගන්නටත් ඒ වගේම එදිනෙදා කතාබහට අපේ මේ හැකියාව යොදා ගන්නටත් පුළුවන් වෙන්න ඕන නිසා. හැකිතා දුරට මේ වීඩියෝව ෂෙයා කරන්න. එතකොට තමයි බහුතරයකට මේ channel එකෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ.
ඉතින් ඒ නිසා ඔයා ප්‍රයෝජන ගන්නවා වගේම අනිත් අයටත් ප්‍රයෝජන ගන්න ඉඩ සලස්වන්න. We are meeting in our next video. Bye for now.